Before Evelyn provides the other announcements, Antes que demos los demás anuncios, I wanted to just talk very briefly about next Sunday. solo quiero hablar brevemente acerca del próximo domingo. So next Sunday is our move to an English service. El próximo domingo moveremos a un culto solo en inglés And we've been talking for it for many years or months in particular. y hemos estado hablando acerca de eso muchos meses atrás. And first of all, I want to just confirm and explain why. Y lo que quiero hacer es confirmar y explicar por qué. We're making this change ¿Por qué estamos haciendo este cambio? for a number of reasons. Y es por un número de razones. And it's not a decision we've made as a leadership team, as a church, in silo or in a rush. Y no es una decisión que hemos tomado a las apuradas, hemos pensado mucho en eso. It's been a considered change, Ha sido un cambio muy considerado, a decision that we've come to work towards as a church, as a body of Christ. una decisión a la que hemos llegado como iglesia, como cuerpo de Cristo. We know that we have a local community around us, Sabemos que tenemos una comunidad local alrededor de nosotros, one that at the moment the gospel is a barrier. una que en estos momentos el lenguaje es una barrera. It's a barrier because many of the people in our local area here at Tottenham Y es una barrera porque muchas de las personas aquí alrededor de Tottenham speak another language in their own home. y hablan otro idioma en sus propias casas. About just under 50% of everyone in this area speaks another language. Menos de 50% de las personas en esta área hablan otro idioma. The rest speak predominantly English. Y los demás hablan inglés como su lenguaje predominante. And as we are a local beacon, we are God's representatives here in Tottenham, Y como somos representantes de Dios aquí en Tottenham, we need to make it as easy as possible for the gospel to spread out and beyond these walls. tenemos que hacer lo más fácil y accesible posible para que el evangelio pueda ser distribuido a las personas. We also have our young children coming through the youth system, Y también tenemos a nuestros niños, a los jóvenes, through Sunday school, through youth. That is all English. que pasan por escuela dominical, por los jóvenes, y todo eso es en inglés. And we want to make them feel as part of this church as possible. Y también queremos a ellos hacerlos sentir como parte de esta iglesia. And so moving to English as much as possible is a step forward for us. Y moverse a solo inglés es un paso importante para nosotros. So that's why. Y eso es la razón. But next Sunday, what we'll really see is just a little bit of where we're going. Y el próximo domingo vamos a ver un poquito de a dónde vamos. We'll begin with most of that first half an hour of worship, Vamos a empezar por la primera media hora de alabanzas. unchanged. No, esto no cambia. We will sing as we've sung today, a little bit of English, a little bit of Spanish. Y vamos a cantar como hemos cantado hoy, un poquito en inglés, un poquito en español. When we do the reading, we will show it in Spanish but say it in English. Cuando leamos la lectura bíblica, lo vamos a enseñar en español y se leerá en inglés. Any testimonies that if you're a Spanish speaker and you want to share in Spanish, you will share in Spanish. We will translate that. Cualquier testimonio que usted quisiera dar y lo quiere dar en español, no es problema, será traducido. When it comes to the time of the sermon, Cuando venga el momento de la predicación, el sermón, the message will be in English up front. el mensaje va a ser en inglés, aquí presente. So it will be English to you here. Va a ser en inglés para los que están aquí sentados presentes. Now, if you prefer Spanish, Si usted prefiere español, or if you really want to hear it in Spanish, o si realmente lo quiere escuchar en español, a great team of translators, nuestro team de traductores,
Angelica and Val, Angélica y Valeria, will still take it in turns, but they will translate in the office over here. van a tomar turnos y van a traducir el sermón de ahí de la oficina. And what they'll be doing is speaking into a Zoom. Y lo que van a hacer ellas van a estar hablando a una llamada de Zoom. Now what we'll be doing is, before the service, we'll be setting you up on that Zoom if you prefer to hear the message in Spanish. Entonces, si usted prefiere escuchar el sermón en español, antes de que empiece el culto, lo vamos a Either on, arreglar para que usted lo escuche. either on your own phone, Ya sea en su teléfono or we have others that you can use. o tenemos otros aparatos que podemos usar. And what that means is little headphones, if you bring your own, or we'll have some spare. Ya se puede traer sus propios audífonos o vamos a tener algunos acá. And as a result, you, through your own phone and through your headphones, will be hearing the message in Spanish. Entonces usted va a poder oír el mensaje en español a través de sus audífonos. Now that may sound hard or easy, depending on where you're sitting right now. Y eso tal vez puede sonar fácil o difícil. But it won't come without challenges. Y sabemos que esto no viene sin desafíos. So over the next week, as I'm sure many of you have been praying already, we just want a smooth transition. Y durante la próxima semana les pedimos sus oraciones para que tengamos una transición bastante fácil. And as we try this, we may change things, see how it goes. Y mientras estemos haciendo los cambios, podemos cambiar las cosas y ver cómo nos va. And if you have got feedback, please provide it to myself or any of the deacons. Y si usted tiene alguna idea o algo que decir, por favor, háganoslo saber. And it may take a couple of weeks, a couple of months to tweak it and to work with it. But the important thing is that we are one church and we want to support each person here. Y puede tomar unas semanas o meses para cambiar las cosas y que estén totalmente bien, pero tenemos que apoyarnos unos a otros. And if you remember Ephesians chapter 4, Y si se acuerda de Efesios capítulo 4, we want to keep the unity, queremos mantener la unidad, which is going to be a challenge. que va a ser un poco difícil, But we want to do that through those three great character traits. pero queremos hacerlo a través de esas tres características. So as we prepare our hearts for next week, Mientras preparamos nuestros corazones para la próxima semana, please keep the diaconate and the people who are involved in the service in your hearts. por favor mantenga al diaconado y las personas envueltas en este proceso en sus corazones y oraciones. Now, from a community point of view, Del punto de vista de comunidad, and I mean church family, la familia de la iglesia, we know that we still have the groups through the week on Zoom with Pastor Emilio and the Spanish. sabemos que tenemos los grupos durante la semana con el pastor Emilio en español, And what Pastor Emilio is also offered to do, y lo que el pastor Emilio también ha ofrecido hacer, and I think it's a great idea, y pienso que es una buena idea, is to meet here at 9:30 on a Sunday, y es juntarse aquí 9:30 los domingos, and he will lead a prayer and devotional time in Spanish. y él va a dirigir un tiempo de devoción y alabanza en español. And that is a way to prepare our hearts as Spanish speakers, Y esa es nuestra manera de preparar nuestros corazones como personas de habla hispana. We know each one of us is in desperate need for prayer, Sabemos que todos estamos en necesidad de oración. and for 15-20 minutes we will have that time together as a Spanish community. Y por unos 15 minutos vamos a tener ese tiempo juntos como comunidad And that hispana. will start as a bit of a pilot on the 11th of September. So not next week, the week after. Y eso va a empezar desde el 11 de septiembre. No la próxima semana, sino en 2 semanas. So if you are a Spanish speaker and you want to come here and just have some prayer time, 9:30 on the 11th of September, we'll be starting that. Entonces, si usted habla español y quiere atender, venir temprano a las 9:30, empezaremos ese día, el 11. Now, that's enough of me talking about next Sunday, but if you have any questions, please come find me after the service. Suficiente
lo que he dicho, y si quiere venir tiene más preguntas, puede acercarse a mí después del culto. Now I'll let Evelyn have the other announcements.